Ich erhob nicht die Stimme, als schein mir die Map über den Tisch schob und, one aufzusehen, sagt, ihr Beförderungsbeurteilung wird von der Tagesordnung gestrichen, keine Erklärung, keine Entschuldigung, nur die stillschweigende Erwartung, dass ich es hinnehmen wird, so wie ich jeds zusätzlich Projekt, jeden nächtlichen Notfall, jeds Versprechen, dass man mir Jahrlang halten hat, hingenommen hat. Was nicht anti, diesmal wird ich nicht zurückweichen. Ich hat endgültig genig, und ich hat etwas in der Hand, womit nie gerechnet hat. Mein Name ist Logan Mitchell, ich bin 47 Jahre alt, und 15 Jahre lang ging ich durch die Glastren von Redline Freight Systems im Glauben, das hart Arbeit in diesem Land noch etwas bedeutet. Das frühes Erscheinen, langes Arbeiten und die Aufrechterhaltung des Betriebs einer ganzen Region mir irgendwann den Respekt und die Beförderung einbringen würden, die mir immer wieder versprochen worden wären. Ich hat mein Karriere auf die altmodische Art aufgebaut, so wie es man in meiner Generation beigebracht wird, kein Abkürzungen, kein Politik, nur Ergebnis. Wissen ich hat ein Hypothek abzuselen. In 2 Jahren steht das Studium meiner Tochter Sarah an. Mein Frau Diana unterstützt mein Karriere, aber stellte mir die Fragen, die jede kluge Frau stellen wird. Logan, wann genau kommt die Beförderung? Wir warten schon seit 3 Jahren dies Gespräch im Kukentisch, die Rechnungen durchzugehen und Sarahs Zukunft zu planen. Belasteten mich mehr als jede Kreis im Job. Ein Mann sorgt für seine Familie. Das ist nicht altmodisch. Das ist einfach die Realität. Ich koordiniert Frachttransport über Gebirgspass bei Schneestürmen, leitet ganz Streckennetz mitten in Waldbranden und erreicht Pünktlichkeitsquoten, die unsere Konkurrenten selbst in ihren besten Tagen nicht erreichen konnten. Mein militärische Ausbildung in der Reserve lehrt mir etwas, das schein nicht hat. Man gerät nicht in Panik, man analysiert die Lage, man handelt und man übernimmt die Verantwortung für das Ergebnis. Ich kannte jeden fairer MIT-Namen, die Eigenheiten jeds Produktionskunden, jeden Schwachpunkt in unserer Lieferkette, der AUS einem Verspetiten LKW ein Millionenproblem machen konnte. Als ein Kreis ausbrach, rief niemand schein, unseren Vizepräsidenten, an. Man rief mich an. Trotzdem saß weiterhin in den Führungssitzungen, während ich stündlich die Region zusammenhielt. Ich tat es immer und redet mir ein, dass Anerkennung für Typen wie mich immer später kommt. Stillarbeiter, die nicht prahlen, die kein Spielchen treiben, die einfach ihre Arbeit erledigen, damit die Firma ihr Versprechen gegenüber den Kunden, die an sie Gehalte bezahlen, einhalten kann. Damals begriff ich nicht, wie gefährlich dies in Army war. Denn während ich loyal blieb, 60 Stunden wochen Schob und Sarahs Fußballspiel verpasst, am Wochenend Notfall überwältigen, merkte Redline langsam, dass ich die Situation retten wird, egal wie wenig sie in mich investierten. Ich war es, der das Winterlogistik-Protokoll entwickelte, das ihnen während der Sturm 2019 fast $2 Millionen an Strafzahlungen erspart. Ich war es, die Newspeditionsvertragers handelte, als die Treibstoffpreis 2021 in die Hoch schnellten. Ich war es, die einen Großkunden davon abhielt, zur Konkurrenz zu wechseln, nachdem schein im letzten Frühjahr die Überprüfung seines Kundenkontos völlig verpatzt hat. Und ich tat dies mit ruhiger Mien, fester Stimme und einem Pflichtgefühl, das ich vorschlicherweise für stolz gehalten hat. Man nannte mich das Rückgrat der Region. Schein nannte mich verlässlich. Damals hielt ich das für ein Kompliment. Es dauert viel zu lange, bis ich verstand, das Verlässlichkeit das ist, was Führungskraft über einen Segen, wenn wissen, dass man die doppelte Last für die Halbbelohnung tragt. Wenn man sein Familie und sein Privatleben opfert, damit bei ihren Vorgesetzten gut das die hen. Mein Team vertraut mir auf ein Weise, wie der Geschäftsleitung nie vertrauten. Caleb Rodriguez kam mit gestresstem Blick in mein Büro und sagt, wenn du gehst, Logan, bricht hier all zusammen, ich tat es immer als Scherz aber tief in meinem Inneren wusste ich, das recht hat. Ich hat ausgebildet, gefordert und verteidigt, wenn die Führungstätig ihnen die Schuld für Problem zuschieben wollte, die dort schlecht Planung an der Spitze entstanden wären.
Sie wären nicht nur talentiert, sondern auch ungemein loyal, nicht gegenüber Redline, sondern gegenüber mir. Ashley Brooks blieb oft bis spät in die Nacht, mir bei der Lösung von Routingproblemen zu helfen, die gar nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fielen. Hunter Davis kam immer früh, sich auf Kundengespräch vorzubereiten, weil wusste, dass ich Gründlichkeit und Detailgenauigkeit schätzte. Und jahrelang war dies Loyalität meines Teams das einzig, was mich durch die Enttäuschungen und gebrochenen Versprechen hindurchhielt. Ich glaubte, dass Loyalität etwas bedeutet. Ich glaubte Shane, als sagt, die Position des Vizepräsidenten wird nur noch auf die endgültige Bestätigung. Ich glaubte den Versprechen, weil ich es wollte, weil ich es musste, weil ich, nachdem ich 15 Jahre meines Lebens investiert und die finanzielle Zukunft meiner Familie in der Armee aufgebaut hat, dass ein Aufstieg bevorstehen wird, mir nicht vorstellen konnte, dass sie mir in die Augen sehen und lügen würden. Ich heb mich geht. Das kann ich heute one Charme zugeben. Denn rückblickend war mein größter Fehler, ihnen nicht zu vertrauen. Es war die Armee, das in dein Enturnchman, egal wie ausgefällt sein Leitbild oder wie herzlich sein Weihnachtsfeiern auch sein mögen, still Kompetenz gemmels über den eigenen Comfort und politisches Kalkül stellen wird. An dem Tag, an dem Shane mir das bewies, begen für in als auseinanderzufallen, nicht für mich aber ich greif vor. Lassen mich ihnen genau erzählen, wie es geschehe, denn die Details sind entscheidend, wenn es darum geht, dass die Karriere eines Mannes nach 15 Jahren in einem einzigen Gespräch den Bach runterging. Ich erinnere mich an jedes Detail dieses Freitagnachmittags. So wie man sich an den Moment erinnert, als ein Arzt das Wort Krebs ausspricht. So ist nichts Dramatisches. Nichts Lautes oder Explosives. Nur ein Tonfall, ein Haltung, ein Veränderung in der Luft, die mir sagt, dass etwas Unwiderrufliches bevorstand. Shane hat das Treffen 3 Monate zuvor angesetzt und es als Abschlussgespräch und Übergangsplanung bezeichnet. Ich hat diesen Satz wochenlang in meinem Kopf wiederholt und mir eingeredet, dass ich nach 15 Jahren, in denen ich die Geschäft von Redline allein getrieben hat, endlich den Titel und die Befugnis bekommen wird, die meine jahrelangen Arbeit entsprechen. Verdammt, ich hat mir schon im Kopf ausgemalt, wie ich es Diana und Sarah beichten sollte. Wie wir endlich etwas aufatmen konnten, was die Hypothek anging, und wir leicht sogar anfangen konnten, uns die besseren Unis anzusehen, die Sarah im Auge hat. Als ich 1459 den Fleur zu seinem Büro entlanging, hat ich mir schon ausgemalt, wie ich die Beförderung professioneller nehmen und im Danken wird, obwohl wir beide wussten, dass ich mir schon lange verdient hat, bevor sie überhaupt anerkannte. Was ich nicht gut hat, war, wie ich auf das reagieren sollte, was tatsächlich passiert. Shane sah nicht einmal auf, als ich sein Büro betrat. Start auf einen Stapel Papier und tippte mit einem Stift, als würde auf ein Taxi warten, nicht auf den Mann, der sein Karriere schon so oft gerettet hat, dass es gar nicht ahnte. Das hat mir zu denken geben sollen. In der Reserve der Army lernten wir, Korpusbreak zu lesen und Situationen einzuschätzen, bever SIEAUSDEM Ruderliefen. Shanes Haltung war völlig falsch. Defensive, ausweichend, should be wust. Setzen sich, sagt one mehan zu sehen. Ich saß da, rückte mein Kreuz zurecht und versucht, das kalte, beklemmend Gefühl in meinem Magen zu ignorieren. Wir hatten im Lauf der Jahr Dutzend von Meetings zusammen gehabt, aber keines hat sich so falsch angefühlt. Mein Bauchgefühl, geschafft durch jahrelang militärische Ausbildung und Krisenmanagement, schrie mir zu, dass das nicht so laufen wird, wie ich es erwartet hat. Schließlich legte den Stift beiseite, lehnte sich in seinem Stuhl zurück und atmete mit dieser Art von gezwungener Schwer aus, die man an den Tag legt, wenn man den Eindruck erwecken will, von einer Entscheidung belastet zu sein, von der man eigentlich profitiert hat. Ich komme gleich zur Sache, sagte Der Vorstand hat beschlossen, die Erweiterung des Vizepräsidententiums vorerst auszusetzen. Ich blinzelt einmal langsam und wartet auf seine Erklärung. Tat es nicht. Aussetzen, wiederholt als ob das Wort beim zweiten Mal besser schmeckte.
sie finden, der Zeitpunkt ist nicht der richtige, mein weitere Führungskraft einzustellen. Budgetbedenken, wirtschaftlicher Druck, sie wissen wie das ist. Endlich habe den Blick und sommieren die Augen, und für einen kurzen Moment so ichs. Das Aufblitzen von etwas, das nicht schnell genug unterdrücken konnte. Schuldgefühl, Angst, Vermeidung. Der Blick eines Menschen, der schon lange vor meinem Betreten des Raums gewusst hat, wie dieses Meeting enden wird. Aber schön, das Beförderungspaket ist doch schon genehmigt, sagt ich mit ruhiger Stimme, obwohl sich mein Brust zuschnürt. Ich dachten das Gespräch mit Diana von letzter Woche, darüber, dass wir endlich unser Budget etwas locken konnten, wie legt den Familienurlaub machen konnten, den wir seit 3 Jahren verschoben hatten. Du hast gesagt, der letzte Schritt war nur noch die Dokumentation des Übergangszeitplans. Hat sich etwas geändert, so es passiert eben, antwortete und zuckte mit den Achseln, was mich an einen Teenager erinnert, der so tat, als wäre Malsiegel. Prioritäten verschieben sich. Budgets werden knapper. Du weißt wie das ist, wir müssen uns all anpassen. Dies wird traf mir harter als erwartet, besonders von jemandem, der sich noch an etwas Schwieriges anpassen muss, als sich für ein Restaurant für die Mittagspause zu entscheiden. Ich hat mich jahrelang angepasst. Mich daran gewohnt, übersehen zu werden, mich daran gewohnt, Arbeit zu leisten, dies zwei Stufen über meinem Gehalt lag, mich entschieden not voll in letzter Minute angepasst, denn die Führungskraft nicht bewältigen konnten. Ich hat mein Familienleben diesen Job hier organisiert, Abendessen, Fußballspiel, sieht mit der Family verpasst, als, weil ich glaubte, die Firma wird irgendwann mein Leistungen anerkennen. Dies Anpassung wurde einzig Grund, warum Redline noch existiert, aber jetzt nutzte sie als Waff, mein Loyalität und meinen Arbeitgeber als Polster für seine Entscheidungen. Ich verstehe Budgetverschiebungen, sagt ich und kämpfte darum, mein Stimm nicht zu betonen. Aber die Vergütung ist in die Aufgaben gekoppelt, die ich bereits übernommen habe. Wenn sich die Ernennung verzögert, wird dann wenigstens das Gehalt angepasst, mein tatsächlich Arbeit hier widerzuspiegeln. In diesem Moment wandte den Blickkontakt wieder ab. In diesem Moment wusste ich, dass es hier nicht Budgets oder den Zeitpunkt ging. Es ging etwas ganz anderes. Der Vorstand will, dass Rollen und Gehalte weiterhin mit der Organisationsstruktur übereinstimmen, sagte und trug es wie einen auswendig gelernten Text vor. Sobald die Vizepräsidentenstelle wieder frei wird, sind sie die Erste in der Reihe, Ich war zwei Jahre lang die Erste in der Reihe gewesen. Es war dieselbe Maßsche, die sie mir seit 2022 aufgetischt hatten, dieselbe Karot, mit der sie mich ruhig stellten. Damit ich mich durch 16-stundig Schneesturm am Leitungen und nachtlich Fratchtumverteilungen quality, die Schein vor seinen Wortsetzten wie einen Mann mit Tedelosen Führungsinstinkten aushängen ließen. Ich starten an. Wirklich an. Und die Wahrheit ließ sich nicht mehr ignorieren. Bei dieser Entscheidung ging es nicht Budgets. Nicht Timing oder Organisationsstruktur. Es ging Control und Bequemlichkeit. Wenn sie mich beforderten, mussten sie mir das zahlen, was ich wat war. Wenn sie mich auf meine Position ließen, konnten sie jeds quanchen operative Expertise aus mir herauspressen, wenn mir die Autorität oder Anerkennung zu geben, die ich mir einfach verdient hat. Und Shane, der bequem und geschützt Shane, konnte seinen Neffen bequem in der Nähe der Führungsebene stationieren, wenn sich Sorgen Konkurrenz von jemandem machen zu müssen, der tatsächlich wusst, wie man ein Unternehmen führt. Sprach die Till nicht laut aus. Musste es nicht. Sein Korpusbrek Sprachband, wie den Blickkontakt vermied, die einstudierten Antworten, die völlig Ignoranz gegenüber den Folgen für die finanzielle Planung meiner Familie. Trotzdem zwang ich mich zu ruhigem Atmen. Nach 15 Jahren, sagt ich Leser, sagen sie mir also, dass der Vorstand plötzlich die Einstellung eines Vizepräsidenten für unnötig hält. Nicht jetzt, erwiderte prompt. Hab geduld, Logan. Du bist wertvoll für uns Macquaiter so die war es wieder. Der Satz,
Den jeder ausgebutet Arbeiter irgendwann hort. Macquae so. Übersetzung, sei still. Stell kein Fragen. Trag die last, damit wir es nicht müssen. Akzeptier, das den wat für uns darin besteht, genau die zu bleiben, wo du bist, genau das zu tun, was du bisher getnest, für genau das, was wir dir besollt haben. Etwas in mir zerbrach. Nicht laut, nicht dramatisch, sondern mighty saubere, endgültige Precision, wie ein Ziel, das Jahrlang ausgefranst war und endlich riss. Ich nahm mein Notizbuch, stand auf und sagt, Dank für die Informationen, mein Stimm war ruhig, cool und bestimmt, und schön, in seiner selbstgefälligen Arroganz, nicht, dass damit den Anfang seines eigenen Zusammenbruchs einleitet. Als scheins Büro verlies, fühlte sich der Fleur Anderson. Bewegt mich instinktiv, so wie man sich nach einer verheerenden medizinischen Nachricht verholt. Ruhig, gefasst, distanziert genig, zu funktionieren, aber noch zu verstört, die wohl Tragweite zu erfassen. Mein militarisch Ausbildung griff ein, die Situation einschätzen, nicht emotional reagieren, den nächsten Schritt planen. Schloss mein Bürotür hinter mir und setzte mich langsam hin, start auf meinen Bildschirm, wann in wirklich war zu nehmen. Jahrlang hat mich selbst davon überzeugt, das jedelt ein tugendes das sich Loyalität irgendwann auszahlen wird, das Lüt wie schein infashner langsam den wat der Arbeit von Lüten wie mir erkannten. Doch als in diesem Nachmittag an meinem Schreibtisch saß und über das Gespräch nachdacht, das mit Diana führen musst, darüber, Sarah zu erklären, warum sich Studien Möglichkeiten ändern konnten, kristallisiert sich die Wahrheit endlich heraus. Hatten nie vor, mich zu belohnen. Die Beförderung hing nie von einer Vorstandssitzung oder der Budgetgenehmigung ab. Es war nur ein Geschicht, die mir ersalten, damit weiterhin die Arbeit erledigt, die sonst niemand machen konnte, damit mein Familienzeit und mein persönliches Wohlbefinden für ihren Vorteil abfährt. Nicht mein E-Mails, nicht zu arbeiten, sondern weil etwas brocht, das mir halt gab. Die die Nachrichten, die monatelang ignoriert hat. Personalvermittler, Konkurrenten, ehemalige Kollegen, Leute, die Redline verlassen hatten und sagten, du bist zu gut, dort zu bleiben, Logan. Nutzen dich kom zu uns hat immer abgetan und mir eingeredet, Redline wird schon etwas regeln. Diana hat sogar einig von ihnen erwähnt. Logan hat sich Mike von Consolidated nicht wieder gemeldet. Wie legt solltest du dir wenigstens anhören, was zu sagen hat. Aber war loyal, engagiert und stur in meinem Glauben gewesen, dass sich hart Arbeit auszahlen wird. Als nun dies betreff Zeilen las, stell als Operations Director, Führungsposition, were brochen Gemanden spurti wie sich etwas veranderte. Es war kein Verzweiflung, es war Hoffnung. Es war dasselbe Gefühl, das beim Militär hat, wenn sich eine brenzlichen Situation plötzlich ein taktisch Chance ergab. Die E-Mail, die mich wie vom Blitz getroffen innehalten ließ, stammte von Brady Coleman, CEO von Summitflow Logistics, und war 3 Wochen alt. Sein Name war in Brankenkreisen gleichermaßen Respekt und nicht geflüstert worden. Hat Summitflow von einem lokalen Transportunternehmen zu einem technologiegetriebenen Giganten aufgebaut, der National Marken wie Anseher herausfordert. Die Betreffzeile war kurz und bündig, wären in einem Gespräch interessiert? Logan, verfolgt ihre Arbeit seit Jahren. Ihre operativen Strategien bei Redline sind zu Vorbilden in unseren Einstellungs- und Schulungsprogrammen geworden. Falls jemals eine Führungsposition übernehmen mochten, haben wir ein Vizepräsidentenstelle zu besetzen, für die wir jemanden ihrem Gespür und ihrer Erfahrung suchen. Würde mich freuen, direkt ihnen zu sprechen. Brady. Da war es. Direkt, klar, one Spielchen, one Hintergedanken. Ein Angebot von jemandem, der nicht von meinem wat übersucht werden musst, der sich informiert hat und genau wusst, was zu bieten hat. Mein Finger schwebten über der Tastatur. Ein Teil von mir fühlte sich loyal, als würde etwas Heiliges verraten. Ein anderer Teil war wütend,
das ich nach Shanes verhalten überhaupt noch loyal empfand. Doch der starkste Teil, der sich darin erinnert, wie es sich anfühlt, für die zu sein, ein Führungskraft zu sein, ein Mann, dessen Expertise geschätzt wird, diese Teil empfand etwas, das ich seit Jahren nicht mehr gespürt hat, Freiheit. One zu sagen tippte ich einend Wort, Brady, dank für den Nachricht. Ich bin Diocese Wochenende erreichbar, falls du noch siehst ich druckt auf Senden, bever ich es mir anders überlegen konnte. Es war 16:22 38 Minuten, nachdem Shane mir gesagt hat, ich soll so weitermachen. 38 Minuten, nachdem 15 Jahre Loyalität offiziell abgelaufen wären. Mein Handy vibriert fast sofort. Ein new E-Mail. Brady hat schneller geantwortet, als Shane normalerweise auf dringend operative Krisen reagiert. Morgen früh, 9:30 Summit Flow Trail. Ich habe auf den JA gewartet. Ich habe auf mein JA gewartet. Nicht darauf, dass ich mich wieder beweisen muss. Sie warteten nicht darauf, dass ich mir mighty Almason zufrieden gab, die als Chance getarnt wären. Sie warteten nicht auf die Budgetgenehmigung oder Vorstandssitzungen. Sie warteten darauf, dass ich entscheid, dass ich mehr wat war, als Redline mehr bieten wollte. Ich so mir in meinem Büro mein ordentlichen Aktenordner, mein Arbeitsmappen, den Wandkalender den von mir selbst entworfenen Frissen und Krisenpräventionsprotokollen. Summers 10-mal sieht Jahren empfand ich keinen Stolz, als ich all die Arbeit betrachtet. Ich spürte Klarheit. Redline verdiente nicht, was ich higher aufgebaut hat. Das hatten nie verdient. Ich fuhren diesem Abend mit ausgeschaltetem Radio nach Hause und dacht nach. Als ich durch die Haustür trat, half Diana Sarah in der Küche bei den Hausaufgaben. Normals Familienleben, das Leben, für das ich so hart gearbeitet hat. Why lief das Meeting? Fragte Diana und blickte von Sarahs Mathaufgaben auf. Wusst, wie viel dies Beförderung für die finanzielle Zukunft unserer Familie bedeutet. Ich kusste stern und setzte mich in den Küchentisch. Es lief nicht so, wie wir es erwartet hatten, sagt ich. Aber ich glaub, ich heb. Ein besser Option ich ersalte von Bradys E-Mail, von der Chance bei Summit Flow. Diana hort zu, wie immer, aufmerksam, stellte die richtigen Fragen und überlegt, was das für uns bedeutet. Logan, sagt schließlich, du hast Redline als gegeben. Wenn den Potenzial nicht erkennen, ist es wie leicht sieht, dass jemand anders die Chance bekommt. Sarah blickte von ihren Hausaufgaben auf. Papa, heißt das, wir müssen uns jetzt kein Sorgen mehr Studium machen. Ich griff nach ihrer Hand und drückte sie. Es heißt, den Vater wird sich nicht lange damit abfinden, unterwet besollt zu werden. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Nicht vor Angst, sondern vor Vorfreude. Summers 10-mal sieht Jahren hat ich das Gefühl, ein Gespräch zu führen, in dem mein wird nicht in Frage gestellt, mein Erfahrung respektiert und mein Gegenüber mich als Bereicherung und nicht als bloße Nämlichkeit sehen wird. Der Hauptsitz von Summit Flow lag am Rand von Denvers Technologieviertel, ein Gebäude aus Stahltragen MIT bodentiefen Fenstern. Nichts war vergleichbar MIT Redlines veraltetem Backsteinboard, das leicht nach abgestandenem Kaffee und kleinkariertem den Ken Rock. Als ich am nächsten Morgen durch die Lobby ging, begrüßt mich die Rezeptionistin MIT Namen, noch bever ich mich vorstellen konnte. Das allein sagt mir als, was ich über die Arbeitsweise dieses Unternehmens wissen musst. Brady Coleman empfing mich vor dem Konferenzraum, die Hand ausgestreckt, sein Blick warm, aber bestimmt, ein Ausdruck, der deutlich machte, dass ihm nichts entgangen war. Logan, ich bin froh, dass es da sind, sagt er. Nicht aus Höflichkeit, sondern als Feststellung. Ich hat den Großteil meiner Karriere damit verbracht, Führungskräfte zu beobachten, die in Meetings, auf die sich kaum vorbereitet hatten, Interesse vortäuschten. Brady war das genau Gegenteil. Saß mir gegenüber mit einem Ordner voller meiner Arbeit, Prozessdiagramm, die ich erstellt hat, Effizienzmodell,
die ich entwerfen hat, Risikoanalysen, die ich warend krisen verfasst hat, die Redline einfach ignoriert. Ich habe System jahrelang studiert, sagt SIE haben Redline Stabilität geschaffen, aber SIE werden ihnen niemals die Führungsrolle übertragen, weil ihre Art zu führen ihr bedroht. Es war erschreckend, die Wahrheit so unverblumt ausgesprochen zu hören. Bei Redline war als nur halb gesagt, halb versprochen, halb erklärt. Hier war als direkt, klar und ehrlich. So wie Männer beim Militär miteinander reden, kein Politik, nur Fakten. SIE wissen nicht, was gestern passiert, sagt ich vorsichtig. Muss ich auch nicht, antwortet Ich weiß, wie Firmen wie Redline MIT ihren Mitarbeitern umgehen. SIE halten Loyalität für schwach, bis SIE als kostet. Oft nicht ein Map und Job mehr einen Vertrag zu. Kein Versprechung, kein Aufforderung, auf die Budgetgenehmigung zu warten. Ein richtiger Vertrag. Vice President für Regionalbetrieb, sagt Wohlbefugnis, ein Gehalt, das ihrem tatsächlichen Wert entspricht, leistungsorientiert Vergütung und die Freiheit, a Team one Einmischung aufzubauen ich so mehr die Zahlen. SIE waren 40% höher als das, was Redline mehr 3 Jahre lang versprochen hat. Genig, Sarahs Studiengebühren stressfrei zu bezahlen, Genig, Diana endlich finanziell Sicherheit zu geben, Genig, mich wieder als Versorger zu fühlen und nicht mehr als jemand, der ausgenutzt wird. Warum ich? Fragt ich. Weil SIE dies Arbeit bereits gemacht haben, sagt schlicht. Das Einzige, was ihnen bisher gefällt hat, ist der Titel und der damit verbundene Respekt, sein Stimmklang nicht schmeichelhaft, nicht manipulativ. Nur die Wahrheit. Die Art von Wahrheit, die einem unter die Haut ging und die man nicht lügen konnte. Ich unterschrieb den Vertrag, bever mir Angst oder Altgewohnheiten zurückhalten konnten. Brady schüttelte mir die Hand, als hatten wir gerade ein wichtiges Geschäft unter Gleichgestellten abgeschlossen. Noch etwas, sagt Wenn SIE gut Leute kennen, die mehr verdienen, als Redline bieten kann, bin ich bereit, SIE einzustellen. Ich dachten Calebs unermüdliche Entschlossenheit, Ashleys von der Geschäftsleitung übersehen Brillanz, Hunters Stillkompetenz, die im Chaos von Redline unterging. Ich magte kein Versprechungen, aber ich wusste, das Talent Respekt verdient, nicht Titel. Am Montagmorgen Punkt 8:32 betrat ich mein Newsbüro bei Summitflow. Der Raum gehört mir, ein aufgeräumter Schreibtisch, modern Ausstattung, ein Fenster im Blick über das Viertel. Kein Kreis, die wie ein Falle auf mich wartet. Kein Schein, der draußen wo meine Tour auf und ab ging und so tat, als aber den Betrieb im Laufen hielt. Ich hat mich kaum in mein System eingeloggt, als mein Handy im der Intensität eines Feueralarms vibriert. Die erste Benachrichtigung war ein weitergeleitet E-Mail von einem Kollegen, der noch bei Redline arbeitet. Calebs Kündigungsschreiben, eingereicht am 7 wirksam in 2 Wochen. Am 9:12 folgte Ashleys Kündigung. Schreiben war professionell, aber cool. Ich bin dankbar für die Erfahrung. Es ist Zeit, mich Wonders weiterzuentwickeln. Am 9:55 kam Hunters Kündigung. Noch kürzer, Dank für die Möglichkeiten. Ich stell mich neuen Herausforderungen. Ich wusste, was das bedeutet. SIE folgten mir nicht, weil SIE angeworben hat. Ich hat kein Wort im ihnen gewechselt. SIE gingen, weil gut Leute nicht dort bleiben, wo SIE nicht gefordert werden, und weil SIE nicht warten, sobald SIE sehen, dass es einen Ort gibt, der ihre Fähigkeiten tatsächlich wertschätzt. 10:23 klingelte mein Telefon. Shanes Name erschien auf dem Bildschirm. Logan, sagt im bereits brüchiger Stimme. Was ist los? 3 Leitend Angestellte haben heute Morgen gekündigt. Ich habe es gehört, sagt ich ruhig. Und, spiel nicht mehr. Hast du ihnen gesprochen? Hast du SIE dazu ermutigt? Shane, SIE sind erwachsen, erwidert ich. SIE haben ihre Karriereentscheidungen selbst getroffen still. Schwer, peinlich still, die mir veriet, dass endlich den Abgrund erkannte, auf den zustarrt. Wir müssen über den Rückkehr sprechen,
sagte schnell. Den Beförderung, die können wir beschleunigen, die du auf unbestimmt Zeit verschobenest, unterbrach ich in. Dies Beförderung? Hör zu, die Dinge ändern sich. Prioritäten verschieben sich. Wir können das wieder in Ordnung bringen, das wird nicht nötig sein, sagt ich. Ich bin jetzt Vice-Präsident bei Summitflow sein Schaffs einatmen Durchdrang die Telefonleitung. Logan, SIE sind unsere Konkurrenten. SIE sind die Firma, die mir das angeboten hat, was du mir nicht geben wolltest, ich erhob nicht die Stimme. Still Wahrheit trifft harter als Geschrei. Das Problem mit einem operativen Zusammenbruch ist, dass nicht mit einer Explosion beginnt. Beginnt mit still. Ein unbeantwortet E-Mail. Ein Versbetit Lieferung. Ein Kundenfrage, die niemand beantworten kann, weil die Person, die antwortet, nicht mehr die ist. Innerhalb einer Woche sank Redlines Pünktlichkeitsquote 10%. Das von mir entwickelte Winterprotokoll scheitert, weil niemand verstand, wie es funktioniert. Kundenbeschwerden hofften sich. Shane engagiert einen Berater für $15,000 pro Woche, die System, die ich über 15 Jahre aufgebaut hat, per Reverse Engineering zu analysieren. Aber man kann institutionelles Wissen nicht zurückkaufen. Man kann Vertrauen nicht wiederherstellen, wenn all Zusehen haben, wie man es verspielt hat. Zwei Wochen nachdem Shane mir geraten hat, geduld zu haben, riefe Newton. Diesmal war Verzweiflung und die Stelle von Arroganz getreten. Wir können das nicht überleben, Logan, dann hattest du die Leute, die dich im Leben erhalten haben, besser behandeln sollen, sagt ich. In den folgenden Monaten wird Redlines geschickt zu einem Paradebeispiel dafür, wie man Talentmanagement nicht betreiben sollte. Brankenkonferenzen nutzten ihren Zusammenbruch als Warnung für Führungskräfte, die glaubten, gut Mitarbeiter seien ersetzbar. Bei Summitflow baut ich etwas Besseres auf. Mein Team von Redline schloss sich mehr innerhalb von 6 Monaten und Blut in einem Umfeld auf, in die Kompetenz über Politik gestellt wird. Wir schlossen Verträge mit Unternehmen ab, die Instabilität von Redline satt hatten. Ein Jahr später sprach ich auf einem Führungskräfteforum über Loyalität und Respekt am Arbeitsplatz. Das Publikum bestand aus vielen Männern wie mir, erfahren, kompetent, aber unterbewertet. Ich sagt ihnen, was ich mir gewünscht hat, jemand hat es mir früher gesagt, your Loyalität sollte niemals billiger sein als your Selbstrespekt, sagt ich. Und wenn jemand seht, dass euren Beitrag nicht wertschätzt, glot im bei mir's 10-mal manchmal bedeutet, wegehen nicht aufgeben. Manchmal ist es das Starkste, was ein Mann tun kann. Denn der Zusammenbruch von Redline war nicht mein rasch, war einfach das Ergebnis davon, dass man endlich aufhört, ein Las zu tragen, die war.